Eh, como recordarán, cuando vean la grabación, Sí. las semanas pasadas estábamos haciendo como un repaso, ¿sí? Un repaso que cierra los temas del libro 1, que si se animan a continuar cuando veamos el libro 3, pues va a ser una dinámica similar, en donde repasamos primero lo previo. Aquí, pues prácticamente se hace lo mismo y ya cerramos, ya terminamos. Yo me cercioro de que no andan así como súper fríos, todo eso, y pues ya nada más nos enfocamos en la... Anda, sí, a ver, porque luego no sé por dónde voltear. Nos enfocamos en la dinámica de la clase, ¿no? Entonces, hoy vemos Unit 1, ¿ok? Ya formalmente iniciamos con este libro, ¿sí? And what are, okay, me voy a cambiar a inglés. What are the objectives of this unit? Well, first, these are the communication goals. This is what we want to learn on this unit, okay? Number one, get reacquainted with someone. If you don't remember, getting acquainted is when you meet someone, okay? Either for the first time or the second time. But that's when you get acquainted with somebody. Hi, Jess. Hola, ¿Cómo estás? bien. Qué bueno, bienvenida. Bueno, le platicaba a Diana cuáles son los objetivos de esta unidad 1. Entonces, primer punto, get reacquainted with someone, okay? Point number 2, greet a visitor to your country. Greet is when you say hi to somebody, okay? When you welcome a person. So, number 3, discuss gestures, okay? Gestures, gestos, and customs. Customs es costumbres, okay? Discuss gestures and customs, different types of gestures and customs in different countries, okay? And the number 4 is to describe an interesting experience, okay? This is important because the vocabulary we are going to use is the vocabulary we need in the real world, okay? These are more real situations, the ones that are presented in this unit, okay? But anyways, let's get started. Voy a hacer un paréntesis. Las primeras 2 lecciones siempre tienen tema de gramática. Cuando es gramática, lo explico en español. Y las 3 y 4 ya son full en inglés. ¿Ok? Entonces, igual ahorita voy a pochear un poquito entre español e inglés. Y el inglés que hable lo voy a hablar un poco más despacio. O sea, vaya, no despacio. Simplemente normal, no rápido. Que eso ya será quizá más adelante. ¿Ok? Pero para que quede bien entendido, porque mi intención es que quede súper comprendido. Ok, so first, different customs, okay, around the world. Greetings, ¿qué significa greetings? ¿A qué le suena? ¿Como bienvenida? Serían como saludos, así es. O Greetings. saludos. People greet each other differently around the world, okay? Some people bow, okay? Bow. When you do this with your body, you bow, okay? Some people kiss once, some people kiss twice, okay? For example, in Argentina, people kiss 2 times in the cheeks, okay? Some people shake hands and some people give a hug. That's just the differences, okay? Other cultural distinctions, otras distinciones culturales interesantes. Por ejemplo, en exchanging business cards. ¿Qué significa exchange? Intercambiar. Very good. Exchanging business cards. People have different customs for exchanging business cards around the world. Now, nowadays, we don't use business cards very much, but there are some people, or some persons that still like to use the business cards, okay? So some people, for example, in Japan, they are very formal when they give you a business card because that is their presentation. So they use, it says here, some customs are very formal. People always use 2 hands and look at the card carefully. So they have the card. Let me use the card for an example. I'm going to use my driver's license. So they have the card and they give it to you, but they look at the card. And this is a very respectful form and a very formal form to introduce themselves, okay?
And other customs are more informal, okay? People accept a card with one hand and quickly put it in a pocket, okay? That's the difference. Some are very formal, some are very informal. I think here in Mexico, we are the second type, right? A veces ni eso, pero le déjale tomar una foto y te lo quedas. Pero bueno. And the last one, getting acquainted, que ya es propiamente cuando saludas a alguien, vamos a ver un concepto que se llama small talk. ¿Han escuchado de small talk? Yo no. ¿No? ¿A qué le suena small talk? Como una charla. Ajá. Pequeña. Pero, ajá, exacto, ¿no? Como una charlita. No, justo es como el small talk, por ejemplo, es el que usas cuando conoces a alguien por primera vez. O sea, como de, ¿cómo estás? Bien, tú bien. ¿Y a qué te dedicas? ¿No? ¿No? ¿Qué estudiaste? O sea, ese es el small talk. ¿Ok? Okay. So, ay, ahí están. Me pareció una sirena. I'm sorry, yes. I think they're working in your house, but that's fine, don't worry. Okay, so aquí pregunta, what about small talk? Okay, que es justo lo que les digo, the topics o los tópicos people talk about when they don't know each other well, okay? For in some places, it's not polite, it's not polite to ask people about how much money they make or how old they are. But in other places, people think those topics are appropriate. Okay? It's okay to talk about that in some places. Okay? Now, okay, I'm just gonna give you this context for the vocabulary. Es lo más importante. Okay? Okay, let's move on now because there is a lecture, sorry, photo story. Okay? And for this, I'm going to use a video so we can listen to the audio, okay? And this is a story about two people getting reacquainted, okay? Reacquainted. Ya se conocieron alguna vez, pero se están encontrando y van a saludarse después de mucho tiempo, ¿sí? Entonces, por si luego ustedes en algún tema de trabajo viajan o algo, o en algún evento, en algún lugar, conocen a una persona y luego la vuelven a topar, pues pudiera ser algo similar a esto, ¿no? Leon is a Spanish speaker and Taka is a Japanese speaker, okay? So we're gonna listen to the differences between these two, but first I'm gonna go ahead and do this real quick because I forgot to put the video on for the class. There you go. Photo story, okay? Now, they speak very naturally, so puede sonar un poco fast, iba a decir, un poco rápido, así que nada más atentos a seguir la lectura con la mirada. Familiar. Have a meeting in a hotel lobby. ¿Sí se escucha el audio? Sí. Okay. Sí. You look familiar. Haven't we met somewhere before? I don't think so. I'm not from around here. I know. Aren't you from Japan? I'm sure we met at the IT conference last week. Of course. You're from Mexico, right? That's right. I'm sorry. I've forgotten your name. Kamura Takashi. But you can call me Taka. Hi, Taka. Leon Prieto. Please call me Leon. So, what have you been up to since the conference? Not much. Actually, I'm on my way to the airport now. I'm flying back home. Hey, we should keep in touch. Here's my card. The conference is in Acapulco next year, and I can show you around. That would be great. I hear Acapulco's beautiful. It was nice to see you again, Taka. You too. Ah, bien bonita la amistad. Pero bueno. Okay. Now, I'm going to ask you to make the photo story. Vamos a hacer los diálogos para que ustedes pronuncien estas palabras. ¿Ok? Pero ahorita hay tiempos verbales aquí que apenas vamos a ver. Sí, que esto hace mucho el libro. Cuando nos ponen previa,
o el preview nos avienta como de lo que se van a tratar más adelante. Entonces, hay un tiempo gramatical que se llama presente perfecto, que en realidad es más sencillo de lo que parece, pero vamos a practicar y acuérdense que les corrijo la pronunciación. ¿Ok? Yo tengo una duda. ¿Qué Ujú. significa been up? Been Cuando me up to. preguntan. Ok. Ajá, sí. Por ejemplo, si yo te pregunto, nos encontramos en la calle, ¿no? How are you? I'm fine, you? I'm fine. What are you up to? I'm going to my mom's house. Okay, take care. Bye. Okay, what are you up to? ¿Qué andas o qué plan o qué haces? Okay, what are you up to? ¿Sí? Digamos que es Ese como es- plan o qué haces. ¿Sí? y el been es como que ¿qué has hecho? Exactamente, porque el been, que justo es de lo que se trata más adelante, es el pasado participio del verbo be, o del verbo ser o estar. Entonces, justo es hecho, ¿no? De hacer pasa a como hecho, ¿no? ¿Qué has hecho? Y en presente, ¿cómo dijiste que era? What are you up to? ¿Sí? What are you up to? ¿En qué andas? Pero si te pregunto, ¿qué has hecho? What have you been up to? Ah, Okay? ok, What have bueno, you been up to? Okay? ok. Good. Okay, so please, let me see real quick. Diana is going to be character A, and Jess is going to be character B. Okay? I'm sorry, Diana Leon and Jess Taka. Go ahead, please. Ok. You look familiar. Haven't we met somewhere before? Met. Okay? Eh, We met. Yes, correct. Taka? I don't think so. Okay. Huh? I'm not from around here. Uh-huh. I know. Aren't you from Japan? I'm sure we met at the IT conference last week. Yes. Of course. You're from Mexico, right? That's right. I'm sorry. I've forgotten your name. Yes. Kamura Takashi. But you can call me Taka. Hi, Taka. Leon Prieto. Please call me Leon. So, what have you been up to since the conference? Not much, actually. I'm on my way to the airport now. I'm flying back home. Yes. Hey, we should keep in touch. Here's my card. The conference is in Acapulco next year, and I could show you around. That will be great. I hear Acapulco's beautiful. It was nice to see you again, Taka. You too. Ay, qué bonita historia. Muy bien. Oigan, qué padre cuando lo leen así fluido, ¿no? Padrísimo. Muy bien. Un par de sugerencias nada más. Esta palabra, luego muchos decíamos, la pronunciamos como touch, perdón, como sí, como touch, pero en realidad la U la omitimos, ¿ok? Es touch, así tal cual. Y de hecho, Okay. cuando salieron los primeros teléfonos táctiles, la gente decía, es touch. Decían, ay, no se dice touch, se dice touch. Y no, así se dice touch. Ok, entonces, keep in touch, ok? Like, Okay. mantenerse en contacto, eso significa, ¿no? Ok, very good job with the reading exercise. Cuando les toque leer, así como lo hicieron muy bien, metanle naturalidad al diálogo para que se vayan familiarizando con... ¿Saben por qué? Porque luego, no sé si han ido, bueno, seguramente sí han ido a Estados Unidos o a algún lugar donde les toque hablar con alguna persona extranjera, de Estados Unidos particularmente, y tienen mucho este acento como de, welcome, how are you? Oh my God, you're so cute. Entonces, parece broma, pero cuando tú empatizas hasta en ese aspecto con la manera de hablar con ellos, se siente muy cómodo, ¿no? Es como cuando viene alguien de otro país o lo que sea y habla español y lo habla como tú, con la naturalidad que tú, entonces da mucha confianza, se siente muy padre. Entonces, por eso yo siempre los animo a ir hacia allá, ¿sí? De hecho, cuando yo hablo con gente afroamericana, me pongo en un lado, ¿cierto? Pero sí le pido el slang encima. Okay. Exercise D. Let's focus on the language. As you can see, there are some underlined expressions. Here, you look familiar. What have you been up to? We should keep in touch. Should y could. Nada más recordar
No pronunciamos la L, ¿de acuerdo? Should y could. Should. And show you around, okay? We have 4 different phrases and we have to know, okay, now let's go ahead and answer exercise B. Find the underlying expressions in the photo story, es que les acabo de decir, that matches each explanation, okay? Okay. So number 1, Diana, ¿podemos leer la 1? Yes. You say this when you want to offer to introduce someone to a new place. I could show you around. Yes, I could show you around. Muy bien. When you want to offer someone to know a place, if you had a visitor from, I don't know, friends, and he comes to Mexico, you can tell him, hey, let me show you around, okay? And if you were in Monterrey, where would you take him, Diana? To what place would you take him? To la cola de caballo. Yeah, nice. Or Chipik. Yes, good option. That's it. That's exactly it. I could show you around, okay? Number 2, Jess, can you read number 2, please? I'm sorry, you're muted. Your mic's muted. There you go. Maldita sea. You say this to suggest that someone call or email you in the future. Future, which one is it? We should keep in touch. We should keep in touch, exactly. I say this a lot when I talk to my friends. You also can say, we should stay in touch. Keep in touch, stay in touch. It's the same, okay? Good job, Jess. Number 3, Diana. You say this when you are not sure if you know someone, but you think you might. Might, ¿qué es might? Pero tú crees cuando tú piensas Más o algo menos. así. Es como creer o pudieras, ¿no? O sea, dices esto cuando no estás muy seguro, pero quizás sí. Ajá, you might. Okay. Might Diana, es como quizás, ¿sí? exactly. If I ask you, are you gonna go to the party tomorrow? You can say, I might go, but I'm not sure. Yeah, it's like maybe. Okay. Okay. Exactly. So which one of the expressions is the most accurate? You look familiar? You look familiar. I have seen you before. Okay, you look familiar. Exactly. O cuando ves a alguien o te saluda a alguien, es lo peor, no al revés. Cuando te saluda a alguien, pero tú no sabes quién es. ¿Cómo estás? Y luego te conocen muy bien. Y cuando de verdad te conocen es lo peor. Pero bueno, good job. Jess, can you read number 4, please? You say this when you want to ask about someone's recent activities. Recent. Very good. What have you been up to? What have you been up to? Okay, sometimes when you get reacquainted with someone, you ask, hey, what have you been up to? Okay, well, lately I've been, y te contesta, lately, empieza con un lately, que eso lo vamos a ver más adelante, pero es como últimamente, o recently, I have, y luego te dicen, ¿en qué han estado? ¿Verdad? I've been working in a project for my company, like that. Okay, good job, good job. So that's pretty much what we are trying to ask. Now, answer the questions according to the photo story, okay? Number 1, Diana, why does Leon begin speaking with Taka? Because Taka looks so familiar to Leon. Okay, yes, and where are they? Where? Where are they in the story? In the airport. Yes, in the airport, very good. Good job, yeah, he looks familiar, so he approaches, okay? ¿Se acuerdan del significado de esta palabra, approach? No? Yeah. Approach, acercar, okay? Acercamiento, okay? So he approaches to Leon. I'm sorry, to Taka. Good. Yes, number 2. Has Taka been busy since the conference? No. No? He hasn't done anything. He's just been Not chilling. much. Not much? Okay. How do you know? Where can you answer these questions? Because he say
Actually, I'm on my way to the airport now. Yes, correct. Because Leon asks, what have you been up to since the conference? And he says, not much. Okay, not much. Very good. That's exactly the answer. Number 3, Diana, why Why does, does huh? why does Leon give Taka his business card Uh-huh, for the next year conference? uh-huh. What is the plan for next year's conference? Look around in Acapulco. Okay, to go out in Acapulco, right? And Leon is going to, what was the phrase? Do you remember? Let me, ¿qué le No, I dice? don't. I could I can show you around. Yes, show you around. So Leon is going to show around. show him around. Show him around. Okay. Exactly. Yeah, Leon is going to show him around in Acapulco, and they're going to get drunk. Very good. Number 4, Jess, what does Leon offer to do at the next conference? I think you're muted again. There you go. Qué bueno que estaba muy For Taka visit Acapulco. Yeah, they want to visit Acapulco, right? So the question is, what does Leon offer? The answer is very similar to Diana's previous answer. Okay. What does he offer? Underlined expression? Underlined? I could show you around. That's what he says. Exactamente esa es la respuesta que él dice. Ahora, ¿cómo pudiéramos acomodar esta respuesta en vez de decir, porque yo te estoy preguntando, Jess, ¿qué le dijo? ¿No? O perdón, ¿qué le ofrece León? Si me dices, si me contestas, yo te puedo dar un tour o te puedo llevar a pasear, entiendo, pero lo correcto es que me dijeras, le ofrece llevarlo a conocer, ¿ok? ¿Cómo podemos configurar esta misma respuesta, pero aún para él? Yes, he offers. He offers Taka. He offers Taka show him Yes. around Around where? Acapulco. In Acapulco, yes. En Acapulco. Very good. To show him around. Justo, o sea, digo, la respuesta la habéis dicho bien desde el principio, pero yo quiero, y las voy a empujar un poquito a eso, voy a empujar un poquito a eso, a que tratemos de configurar esos pequeños aspectos, porque ya es como pensar de esta otra manera, ¿no? Bilateralmente. Será muy padre esa frase. Ok, vamos a hacer una pequeña cosita más para ir terminando. With a partner, discuss and write advice. What is the word advice? Consejo. Consejo. Yes, advice for visitors about how to behave in your country. Okay, how to behave in your country. I want you to think of 2 advices. Les voy a dar 2 minutos para que se les ocurran 2 advices that you would give, okay, a foreigner, o sea, a un extranjero, a foreigner that visits your country. I'm going to give you an example, okay? Advice number 1, don't put too much sauce in your tacos because sometimes it's very spicy. Okay? Ese es un consejo que yo le daría a un foráneo. Entonces, 2 minutos para que piensen en uno y ahorita les voy a preguntar qué se les ocurre. ¿Será que somos familia? Se me ocurrió. ¿Te ocurrió la misma? Sí. ¿Será que somos familia? Ya sé. Ah, Diana, es que Jessie es la hija del primo de mi papá. Ah, ok. La hija del como tu prima segunda. Sí, es como prima segunda o mi prima tercera. Pero es prima. Justo, sí, entonces. Bien, era por ahí. Puede ser también gastronómico el consejo, no necesariamente a la salsa.
But okay, go ahead. Mhm. I'm gonna mute my microphone because I'm gonna make a bubble really quick. In the meantime, you make your response. Okay. Oh my God, I think I have that on the phone. Okay, hands up. Did you finish your 2 examples? 2 advices? Yes? Yes. Good. Let's go ahead and start with you, Diana. Okay. What is your first advice? You should try tequila. You should try to, that's a very good advice. I would also say that. You should try. What's the second advice? You should visit the pyramids. The pyramids? Yes. Pyramids. Okay. Which pyramids? Because I think we have 2 different pyramids in Mexico. The Tulum ones. Tulum's pyramids or pyramids. Tulum's pyramids. Okay. Mhm. Because I don't remember where. No me acuerdo exactamente dónde es el lugar, pero tenemos también la de la luna y la del sol. En Teotihuacán, Mexico City, yes. Mexico. Have you been there before? Yes. Me too. It's really tired to climb the mountain. The pyramid. I don't climb the I didn't. I didn't climb the The mountain. pyramid? No? It's really No. cool. I did it, but I wouldn't do it again. It's really tired. Good job. Good advices. Good 2 advices. Now, Jess, what are your 2 advices for somebody who visits your country for the first time? You can use the metro, The subway? for travel to the city because it's faster. Okay, te voy a nomás modificar tantito. For traveling around the city. Okay, porque estuvo perfecto. Travel. Because it's faster. Okay, I liked it. And cheaper, right? It's also Yes. cheaper. But I don't know because Monterrey's subway is really nasty. I don't like it. But it's a good advice. You think about the time and price, but it's terrible. Yo le agregaría, just don't use it between 7 a.m. and 10 a.m. Afterwards, you use it. Yes. Okay, good first advice. What's the second? You should go to the museum Marco. Okay, Marco Museum. There you go. To the Marco Museum. Yes, they should. It's really good. Have you been to the Marco Museum lately, Jessie? Yes. No. Not lately. When was the last time you went? I went last year. Last year. Okay. What about you, Diana? Have you been there recently? Not recently. Okay. When was the last time? I think like 4 years ago. 4 years ago. Okay. Yes. Yeah, me too. I think the last time I went was a long time ago. But anyway, your answers were pretty good. The advices too. Now, vamos a parar aquí porque lo que sigue ya es propiamente la lección 1. Y si se fijan, entramos directo con gramática, ¿no? Ahora, para el día de mañana, yo les voy a compartir más bien hoy
esta pequeña lista que tengo aquí. No sé si ya se las había mostrado, creo que sí, pero si no, pues perfecto. Entonces, para que la tengan ahí, sí, oye, me tengo que aprender todos los verbos, no necesariamente, te tienes que aprender muchos, ¿sí? Ya hasta la fecha yo no me sé todos, de hecho me apoyo con algunos o batallo para acordarme si son o no irregulares, pero al menos aquí en el libro, en esta primera página, me sugieren esta pequeña lista que tenemos aquí de este lado. Ok, entonces estos sí son de cajón que para mañana al menos los traigan familiarizados, no memorizados porque son muchos, pero familiarizados sí. Ok, y acuérdense que lo podemos decir así. Por ejemplo, el de be, yo no diría be, diría am, is, are, ok, porque son sus formas, nunca decimos be. Am, is, are, y luego was, were, y been. Y luego los otros son más fáciles. Come, came, come. Do, did, done. Lo voy a decir todos por si quieren ver el video y tienen duda de cómo se pronuncia alguno. Eat, ate, eaten. Ok, no es, puedes decir eaten, pero lo correcto es que sea como una T que se pega en tu paladar y suena como una ligera R. Eaten. Eaten, there you go, yeah. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Go, went, gone. Have, had. Se repite el pasado simple y el participio en la fonética. Make, made, and made. Also, we have a similar sound. Meet, met, met. Okay. See, saw, seen. Speak, spoke, spoken. Cuando digo ese me acuerdo de la ardillita de las locuras del emperador. Like speak, speak, speaking. Speak, spoke, spoken. Take, took, taken. And the last one is write, wrote, and written. Ok, este también es como eaten. Tenemos written. Ok, written. But yeah. Entonces esta listita hay que tenerla un poco más familiarizada y mañana ya explico bien esta estructura y pues seguimos con los ejercicios, ¿no? Okay. Do you have any questions so far? No. No. Okay. Well, thank you for your time. Thank you for joining the class. I will be seeing you tomorrow again at 7:20 p.m. Okay. Have a good night. See you tomorrow. Bye. Bye.